This conference will now be recorded. Right. So still I can see a couple of resource groups. మీరు ల్యాబ్ అయిన వెంటనే delete చేసేయండి so that we can have all these credits for everyone for longer duration. So ఈ credits అయిపోయాయి అనుకోండి, will not be able to access this subscription. I'm going to revoke all the everyone's access. Right. So let's go with this storage account again. So we have created storage accounts and we know how to upgrade from LRS to GRS, and we know how to downgrade from GRS to LRS as well. Okay, so we have created containers, and on top of that we have created some, I mean, containers are nothing but blob storage. So earlier we were calling it as blob storage, and under that we have created a container. So container is nothing but a folder. And don't confuse, there is a one more technology called Azure Kubernetes services, or let's say Kubernetes. Okay, so in this Kubernetes concepts also, you will see that containers. So the container which we are discussing at storage account level is different, and this Kubernetes Docker containers are different. Okay, so it is totally different set of services. So don't confuse with this if you hear anything about this going forward. Now, so I've got these folders and we have seen all the settings, and from this access policy there is also one more feature which is immutable blob storage. It means, let's say, for any financial uh, transactions, if there is any legal issue, right? So what I'm going to do is, let's say if you consider any of your local scenarios, సో ఏమైనా లీగల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఒక బ్యాంకు కానీ సీజ్ చేస్తారన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో సీజ్ చేస్తారన్నమాట ఎందుకని, నో వన్ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ బిల్డింగ్ అండ్ నో వన్ షుడ్ మోడిఫై ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ప్రూఫ్స్ అన్నట్టు మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీరు రియల్ టైంలో చూస్తుంటారు అనమాట. ఓకే, అక్కడ సీజ్ చేశారంట, ఓకే అక్కడ ఈ ఆఫీస్ సీజ్ చేశారంట అని చెప్పేసి. సో అంటే ఏంటి, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద సీజ్, దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ట్యాంపర్ దట్ ప్రూఫ్స్. ఓకే, సో అట్లాంటి సినారియోస్ టెక్నాలజీలో కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, యూ మైట్ బి సీయింగ్ దట్ హార్డ్ డిస్క్ సీజ్ చేశారంట, 10 సిస్టమ్స్ సీజ్ చేశారంట అని చెప్పేసి చూస్తుంటారు అనమాట. సో అందులో డేటా అనలైజ్ చేసి దే విల్ బి ఏబుల్ టు ట్రాక్ దట్ కేసెస్ ఆల్సో when you consider cyber attacks, or when you have any kind of cyber crimes. So similarly, if you have any data in Azure where no one should be able to delete, and if there is a legal issue, then you can go with this access policy and you can have here add policy, and here you can see legal hold. So if I enable this legal hold, you are going to save, or you are going to have this data for longer duration. Okay, so I can just apply a legal hold and do not delete అని పెడతాను, or I'll just make it as any name you want. You can keep it as a tag name. Tag అంటే ఏంటి, I'm just giving a kind of alias name for this to identify this policy easily. So I can go with this tag. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్స్ ఫోల్డర్ తీసుకెళ్తున్నారు మీరు, లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్, సో ఏ లెట్స్ సే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకెళ్తారు. సో అవన్నీ పిన్ చేస్తారనమాట. అంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు ట్యాగ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు అప్లై ఇన్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ యూ నీడ్. సో అక్కడ ఏంటి, స్టేపుల్ చేసి మీరు ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేస్తారు అప్లికేషన్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as your linking all together, so that it's going to be very useful for the officer to verify all the documents easily. సో ఇట్లా నేను ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఎవరైనా చూడంగానే ఓకే ఇది లీగల్ హోల్డ్, ఎందుకంటే పాలసీ నేమ్ కనిపించదు అనమాట వాళ్ళకి.
సో పాలసీ నేమ్ కనిపించదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ విత్ దిస్ లీగల్ హోల్డ్. లెట్ మీ షో యూ దట్. సేవ్. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఐడెంటిఫైయర్, ఇట్ ఈస్ a లీగల్ హోల్డ్, అండ్ ఈ స్కోప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గర లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కంటైనర్. రిటెన్షన్ ఇంటర్వల్ ఏంటి? ఇండెఫినిట్. అంటే ఏంటి? అంటిల్ అన్లెస్ ఐ రిమూవ్ దిస్ లీగల్ హోల్డ్, ఇది బ్రేక్ చేసిన తర్వాతనే I can edit or I can delete any of these documents. So let me try to delete this file, and we'll see whether we are able to delete or not. See here, I am getting a failed error. In the content, you can see that Azure course content is the document. This operation is not permitted because the blob has snapshots. Okay, snapshots ఉన్నాయని చెప్పి తిడుతుందన్నమాట error అది. So let's go with this snapshots. I'm going to delete this snapshot as well. So even after, see here, even you're not able to delete snapshot as well. So it is locked for legal hold. Okay. So in these cases, even if you try to upload some documents, it's not going to work. It is totally blocked. You should understand this concept as well. If there is any restrictions and if there is any audit requirements that you have in your organization, you should follow this legal hold. Okay. So now, if I want to modify, again, I have to come back to this access policy under the container and then click on this edit, and you can delete this. So once you delete this, you will be able to make all the configurations as you need. Okay, just give me a second. Right. So we also have a time-based retention. Let's say I want to keep this blocked for, let's say, 30 days. So till like for next 30 days from now, nobody should change this container, documents or data. Okay. So let's say if I want to give 600 days or 1000 days, okay, it will take. So let me try 10,000 days. Okay. Still, you will be able to log this without any modification. Let's go with 1 lakh days. So even if you go with 1 lakh days, still you can have your data after 100 years also. I'm just giving an estimate. Okay. All right. So that's the benefit of this time-based retention. Okay. So I'm not saving this one. I'll just go ahead and we'll see other settings. So we have seen this access policies, and then let me go to properties. So here it is just a kind of URL for your container, and you can see the last modified date and lease status. Okay, so it is still available. Anyone can use this. There is no lease linked to this container. Just like our pen drive, if you connect your pen drive to your laptop, it is leased to your, I mean, pen drive is leased to your laptop. So no one can use that pen drive until unless you disconnect. It means until unless you broke the lease. Okay, so that's about this container settings. Any questions here? Hello, Hari. Mm-hmm. Yes. Hari, Ishwar, every time we are facing issue from joining a meeting, every day we get 10 to 15 minutes slow. I don't know So where it Ishwar, is problem. see Ishwar, I have been using it from last 8 years. Uh, Mhm. Definitely it is not an issue with the application which we are using like GoToMeeting.
So I think it should be something with your system. Are you joining from mobile? No, no, no. I have a separate laptop. I have. Okay, yeah. So you have to check that system because everyone is able to join without any issues. Yesterday also in 50 minutes late, and today also in 50 minutes late. So let's do like you start like 7:45 so that it will be okay for you because I'm not seeing any issues. This is the first time I'm hearing from you, Ishwar. So I am also still first. Still we are not receiving any issue in go-to meeting. Just Mhm, yesterday, today we have issue from this line. mm. Other than we don't have any issue from this. The voice also is clear and video Yeah, also yeah, is clear. yeah. Check your network actually because network also matters sometimes. So not only from the system side, network also like Okay, brother. gives it. I will check in my side also once. If you have any Mhm. issue, I will clear that issue. Yeah, yeah. Okay. Because everyone is able to join and I'm not hearing anything from anyone. But yeah, Okay, no problem. please check network side also. Let's see. Okay. Other than we don't have any issue and there is no any lag also. Okay. Beside that, no issue my side. Right. So let's proceed. Right. So we have discussed about this blob storage, which is nothing but containers. Now, the next option we have here is file shares. So file shares are nothing but again the folders which we have an option in on-premises system as well. So most of the cases you might be hearing. Right. So most of the cases, like as most of you are working, so you might be using this file shares. So this is very simple. Just like our normal Windows file server, instead of creating a Windows server and enabling file server on top of a Windows servers or any other Linux machines, you can directly create a storage account and enable file share. So let's say you have a team of 10 members and they wanted to access a same folder and they wanted to save like data on that folder itself instead of saving on their local machines. I'm recommending to have it in a shared folder so that everyone can access and we will have clear backups when it comes to file server. అదే లోకల్ ల్యాప్టాప్లో సేవ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, కాన్ఫిడెన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా డేటా కావచ్చు. If any of like if there is a system crash, sometimes it is difficult to recover. Of course we can recover, there are various options. So but ఇక్కడ ఏంటంటే 99% of the organizations prefer to have their data to be saved in a shared folders if it is a shared data. Apart from the data that you are using it for your own use, all the official documentation and project data should be in shared folder. So in order to achieve that, we have a feature called file shares. Okay. So just like our file folder, let me create and show you the options. We'll see these settings later. Click on this file share and here, let's say I have to use it, let's say HR uh, appointment letter. So I need to use only lowercase letters. If I go with this caps, it is not going to allow you to create. So it should be only lowercase letters, numbers and hyphens. Okay. So let me go with appointment letters. I'm just using this appointment letters as a folder. There you want to have hot tier or cool tier, and there is one more tier which is transaction optimized. It means if there is a heavy load on file server and if there are more and more users who wanted to access the data under this folder, they can go with this transaction
optimized. Sorry, not this one, hot air. Okay, so if you go with this hot air, you'll have better performance. And we also have a premium file share, but that premium file share will be available only when you create a premium storage account. Now whatever we are working is on standard storage account, which is SSD. Okay, so let me go with this hot air, and you can see if I choose hot air, and there can be like 1000 IOPS per second. It means it can transact 1000 input and output operations per second, and with a speed of 60 megabytes. Okay, and maximum capacity you can create for a file share is 5 terabytes. అండ్ ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ మాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందని చెప్పాను, 500 terabytes. ఓకే, సో అది బ్లాబ్ స్టోరేజ్ కావచ్చు, ఫైల్ స్టోరేజ్ కావచ్చు, అన్ని కలిపి ఒక నార్మల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే దాని మాక్సిమం కెపాసిటీ 500 terabytes ఉంటుంది. ఓకే, సో 500 terabytes స్పేస్ ఉందని చెప్పేసి మొత్తం స్పేస్కి నీకు బిల్లు పడదు. ఓన్లీ నువ్వు ఎంత యూస్ చేస్తావో అంతే పడుతుంది. ఒకవేళ నీకు 100 స్టోరేజ్ అకౌంట్లు కావాలి, ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్, అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ యూటిలైజేషన్ యూ కెన్ you'll be charged on your subscription bills, right? So that is one thing. And the next option we have here is, by default it is Ec- picking up. Yeah, Egress usually state ఏమది మరి అంటే ఏంటది? మాక్సిమం అది పర్ఫార్మెన్స్ కింద మాక్సిమం ఐఓఎస్ ఎగ్రేస్ రేట్ ఇదా ఇంగ్రెస్ ఇంగ్రెస్ ఓకే. సో అదేంటంటే ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసేది ఒక ఇది, డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ అంటాం కదా. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్, that will be download, which we call it as egress rate. It means uh, you can see here maximum bandwidth this file share can support. So depends, I mean, it all, it's like download only. If you are downloading from the system, it will be in this speed. If you are uploading, it is also going with the same speed. అంటే ఏంటి, డేటా అందులోకి అప్లోడ్ చేయాలన్నా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్తో వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇది మ్యాక్సిమం లిమిట్. మన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని అలా వెళ్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు నీ ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి 10 Mbps ఉంది, దెన్ నాకు 60 Mbps అవ్వలేదు, స్లోగా వెళ్తుందంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. ఓకే, సో అదనమాట అది ఇగ్రెస్ అండ్ ఇంగ్రెస్ రేట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్లోడ్ మాక్సిమం అండ్ డౌన్లోడ్. కెపాసిటీ మ్యాక్సిమం, మాక్సిమం సి, for this file share, for this file share only it is 60 megabytes per second. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ దిస్. సో అజ్యూర్లో ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఒక్కొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ ఒక విఎంలో ఇంటర్నెట్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఇట్ యూల్ హ్యావ్ 1 Gbps, ఈవెన్ 10 Gbps ఆల్సో యూల్ హ్యావ్ నెట్వర్క్ స్పీడ్, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అందులో ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఇది ఓన్లీ ఈ ఫైల్ షేర్ వరకే కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, ఫైల్ షేర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, అందులో డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి, లేకపోతే డేటాను సేవ్ చేయడానికి. అది మాత్రమే ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. ఓకే, ఇక్కడ మాక్సిమం కెపాసిటీ 5 TB అనేసి అది మాక్సిమం టెరాబై కెపాసిటీ 5 TB ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? అంటే అది ఆ లైన్ అర్థం కాలేదు ఎందుకు అది ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, హెచ్ఆర్ అపాయింట్మెంట్ ఫోల్డర్స్. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో రిక్రూట్మెంట్ టీం వాళ్ళకి నేను లెట్ మీ యూజ్ దిస్ వన్, రిక్రూట్మెంట్. హెచ్ఆర్లో మళ్ళీ మనకు రిక్రూట్మెంట్ అని ఉంటుంది అనమాట, ఒక సెక్షన్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆఫర్ లెటర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే డాక్యుమెంట్స్ కలెక్షన్ కావచ్చు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఫోల్డర్. లెట్స్ సే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హైర్ 100 ఎంప్లాయీస్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. అప్పుడు నాకు ఒక కామన్ ఫోల్డర్ కావాలి, ఎందుకంటే 10 మంది ఉన్నారు ఆ టీంలో, 10 మందికి ఒక కామన్ ఫోల్డర్ కావాలి, సో దట్ ఐ కెన్ ఈజీలీ సేవ్ ద డేటా. నౌ ఆ ఫోల్డర్ నేను 5 TB ఇవ్వచ్చు ఎస్టిమేషన్ అనుకో. లెట్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాప్టాప్ కొంటావు, లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్ కొంటావు,
4 GB సరిపోతుంది లేబ్బా అనుకుంటాను నేను. లేదు 10 GB సరిపోతుంది అనుకుంటాను. లేదు కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత అయ్యో 16 GB తీసుకుంటే బాగుండే అనిపిస్తుంది. అంటే ఏంటి, based on your needs and the data transfer rates, you will be upgrading or you will be sticking to one fixed size. ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. సో ఈ ఫోల్డర్కి నేను 5 TB ఇస్తున్నాను, ఎడిట్ చేయొచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు కాదు, ఆఫ్టర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్స్. 5 TB ఈజ్ హ్యూజ్. 5 TB ఎందుకు, మాక్సిమం ఫైల్ షేర్స్ 5 GB, 10 GB, 20 GB వాళ్ళ సేవ్ చేసే డేటాను బట్టి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కెపాసిటీ హియర్ ఫర్ దిస్ ఫైల్ షేర్ ఓన్లీ. నీకు 1 GB కావాలంటే ఎస్ 1 GB ఇవ్వచ్చు, బట్ మాక్సిమం కెపాసిటీ ఒక ఫైల్ షేర్కి 5 TB ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 5 TB చేస్తుంది. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. నౌ I don't want to go with this 5 TB which is huge, so I will click on this. ఇక్కడ చూడొచ్చు, you can go with this 100 TB also, but see here there is a warning symbol. Okay, this is permanent. So 100 TB ఫైల్ షేర్ ఎవరైనా యూస్ చేస్తారని అయితే నేను అనుకోను. నౌ నాకు 5 TB వద్దు, I want only 5 GB అంటాను. సో which is called quota management for this file share. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, I'm going to click on this context menu, edit quota, and here you can see that in place of 5120 GB, I'm going to use only 5. ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఇక్కడ, సో I've got only 5 GB. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ HR వాళ్ళకి ఇస్తాను. సో వాళ్ళు సేవ్ చేస్తూ ఉంటారు డేటా. లాస్ట్లో ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏమని, మీ ఫోల్డర్లో స్పేస్ లేదు, రీచ్ అవుట్ టు యువర్ అడ్మిన్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్ షేర్ ఫోల్డర్ అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ మన దగ్గరికి రావాలి అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ. సో వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ 5 GB? To save the cost, because if I give additional space, they may use additional space on that storage. There will be some additional charges. దాని గురించి ఏం చేస్తాను, I'm going to give limited space and they can come back to me if there is any space requirements for them. Otherwise ఆ 5 GB వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఓల్డ్ డేటా అంతా డిలీట్ చేయొచ్చు, కొత్త డేటా పెట్టుకోవచ్చు. లేదు ఓల్డ్ డేటా ఉండాలి, నాకు ఇంకా అడిషనల్ స్పేస్ కావాలంటే ఎస్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్. ఇట్ మీన్స్ you are trying to control the folder capacity for the users so that they can have the shared folder together. Okay, so maximum oka oka file share folder, let's say I'm going to create one more folder here. Let's say project 1 అనుకుందాం, ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నా, I want to have this project 1 ఫోల్డర్ అనుకుందాం. అంటే ఏంటి, నా ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డేటా ఇందులో ఉంటుంది. నా టీంలో ఒక 10 మంది ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు వర్క్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ కానీ కామన్గా ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికి యూజ్ అయ్యేటివి నేను ఇందులో పెడతాను, సో దట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. నా వాళ్ళకి 5 TB కావాలన్నా చెప్పలేం. సో it may keep on growing. We cannot say, let's say if you say today I need 10 GB, probably tomorrow if it gets increased, you have to increase. They may come to you, you have to increase the capacity. Okay, I'll go with 10 GB here. Now you can see 5 GB and 10 GB. సో ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ నేను మాక్సిమం 5 TB యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ లైక్ it is with LRS. If I go with 100 TB and see here any variant for the storage account, if you choose this 100 TB, you will not be able to convert this LRS into GRS. సో ఈ 100 TB అనేది LRS లో మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఇన్ GRS. ఎందుకంటే 100 TB ఆఫ్ డేటాను ప్రైమరీ నుండి సెకండరీకి రెప్లికేట్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, అండ్ ఆల్సో దర్ విల్ బీ a cost involved with that huge
what do you say, the bandwidth that you have on your subscription. Okay, so that is what we have to understand uh, based on that setting. Okay, so now, సో ఎందుకు 5 GB చేయాలి, 10 GB ఎందుకు చేయకూడదు, ఆర్ 20 GB ఎందుకు చేయాలి, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిజినెస్ నీడ్స్. సో మన చాయిస్ ఏముండదు ఇక్కడ. సో మీకు ఎలా కావాలంటే అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ లెట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ 1 GB, ఎస్, గో ఫర్ 1 GB. ఓకే, సో నౌ click on this HR recruitment or any folder here. You will see options to upload. So just like our normal blob storage, file share, in file share also we can upload any type of data. Let me upload some files here, and here I'm using again this one, upload, and here it is. Now every time I don't want to use this upload functionality, ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు అజూర్ ఏం తెలుస్తుంది, తర్వాత అజూర్ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇచ్చి ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేయండి అంటే ప్రతిసారి నేను డౌట్స్ అడుగుతుంటారు, అదేంటి ఇదేంటి అనేసి. సో నేనేం చేస్తాను, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు దిస్ అజూర్ పోర్టల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు దిస్ ఫోల్డర్ ఓన్లీ by using this connect feature. So అంటే ఏంటి, in my local PC they will have one folder. సో వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్లో లేదా వాళ్ళ డెస్క్టాప్స్లో ఒక ఫోల్డర్ లాగా వాళ్ళకి ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట, which we call it as mapping a drive to the machines or to the laptops. Okay, they can use network drive or a file share folder through the network, whatever they call. So they can have that connection to their local laptop without having logging into the portal every time. Okay, అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, విల్ సీ దట్. సో ఇన్ మై ల్యాప్టాప్ I have got only C drive at this stage. So if I want to connect this HR recruitment folder to my local laptop, I'm going to use this connect feature. I'll show again. Click on this HR recruitment, click on connect, and here you have the scripts readily available. You no need to write any script to execute on your systems. So for now, I'm going to use this script without modifying any uh, settings or any lines here. I can directly use it. So similarly, you can copy this script and execute it to all the user machines so that they can access this folder without logging in. We'll see that. So now drive letter ఏది కావాలి, it is your choice. So if you change this drive letter మన స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఆ లెటర్ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. లెట్స్ సే నా ల్యాప్టాప్ లో సి డ్రైవ్ ఒకటే ఉంది, ఐ కెన్ యూజ్ డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎఫ్ డ్రైవ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ మీ సిస్టమ్స్లో మల్టిపుల్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, చూస్ ద లైక్ ద లెటర్ వేర్ దెర్ ఆర్ నో డ్రైవ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సి డ్రైవ్ ఉంది, నేను మళ్ళీ సి డ్రైవ్ కింద నేను నెట్వర్క్ డ్రైవ్ యూజ్ చేస్తానంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ one freely available letter. Now I will choose, let's say, Z drive as it is without modifying this, or if not, I can go with I drive or J drive, whatever it is. Let's go with J. And how do you want to connect? There are two options here. How is it going to authenticate? ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తే ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఏ స్ట్రేంజర్ కెన్ కనెక్ట్. How do you want to secure this in order to uh, avoid any compliance and security regulations? Okay,
You can go with this active directory method, but ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు మనం. ఇది ఇంకొక 10-15 సెషన్స్ తర్వాత వస్తుంది అనమాట మనకి ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అప్పుడు now like by then you'll be able to understand. For now we can use this storage account key. So for each and every storage account there is an access key. సో ఇక్కడ నేను యాక్సెస్ కి కాపీ చేసుకొని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ స్క్రిప్ట్. ఈవెన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని కాపీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్, కాపీ ఇట్. మనం అందరూ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మన సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఆ ఫోల్డర్స్ అన్నీ కూడా ఇఫ్ ఐ గో విత్ దిస్ కాపీ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో విపిఎన్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, అది నెట్వర్క్ లెవెల్లో చెప్తాను. బట్ సిన్స్ వీఆర్ ఆన్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్, copy this. Nowadays in each and every laptop there is a PowerShell. So search for PowerShell in your laptop. I'll use PowerShell ISC. If not PowerShell ISC, go with normal PowerShell. Run as administrator. Yes, and I'm going to execute the script. Copy this again. See here, it is trying to attempt a connection to the storage account. అంటే ఏంటి, for each and every storage account there will be a పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరు ఇస్తారు, అజ్యూర్లో బ్యాక్ ఎండ్లో అలొకేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో మనం అది కాపీ చేసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్. నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్. ఐల్ రిఫ్రెష్ దిస్. Where is the refresh option here? Come on. Okay, let me close and open again. This Windows 11 is like, still I'm not able to see the drive even after the execution. I think, is it executed? No. See here, I pressed enter. So credential added successfully, and you can see it is showing as Z drive. Total space is like 5 GB of free space, and this is the storage account that it has to get connected. Now let me, where is the refresh button here? In Windows 11 it has become very like problematic to refresh. Where is that? Okay, so let me close and open again. Still I'm not able to see it. So script execution is successful and I don't have any errors that I can see as of now. So, but still I am not able to execute. I'm not able to see the folder that I need for my requirement. So అంటే Sir, it ఏంటి, is showing write a message unable to reach project. ఇక్కడ error చూపిస్తుంది, write a message unable to reach the Azure storage account via port where, process. where where is that? అక్కడ పైన No. Okay, this is రైట్. script actually. Script లో పార్ట్ ఇది. అంటే ఏంటి, ఇది స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ కనెక్షన్ సక్సీడ్ అవ్వకపోతే ఈ ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవ్వాలని చెప్పి ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు. That is a programming, like let's say you can say script. If it is successful, if else, if you remember if else commands, if it is successful it has to connect. If it is like if it is not getting connected, else it has to show this error. Okay, so this is not the actual error, it is a script actually. Right, so execute అయింది, but it is not uh, giving. So you will see this kind of issues in enterprise also. ఎందుకని, there might be lot of policies that are applied in your systems. Even though it is a personal laptop, still
there might be some the inbuilt policies which will be blocking if you are executing the scripts directly because of security concerns. Those are blocked. Now, how can I connect? Yes, still there is a way to connect. So what I'll do is I'll copy this script again, Z drive. I will do a manual step. Okay, I'm copying it to the notepad, and you can see that this is the notepad. Now, if I go line by line, I can get the first thing is storage account name. Okay, so I need to mention something here. For blob storage, extension will be blob.core.windows.net. For file storage, the extension of your storage will be file.core.windows.net. And for queue storage, windows.net. And then for table storage, table.core.windows.net. So ఇక్కడ చూస్తే కనుక since we are using file storage, you are seeing the extension like file.core.windows.net. అంటే ఏంటి? This is a file storage under this storage account అని అర్థం అనమాట. ఓకే, నౌ సో మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది మెయిన్ ఇదే అనమాట, కంప్యూటర్ నేమ్. వేర్ డూ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ కంప్యూటర్. సో దో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టోరేజ్, యాజ్ పర్ ద స్క్రిప్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కంప్యూటర్. సో నేను ఇది కాపీ చేసుకుంటాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు this PC. In your PC also you will have an option like here map a network drive. So Windows 11 లో కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ కంటెక్స్ట్ మెనూ అండ్ యాడ్ ఎ మ్యాప్ నెట్వర్క్ డ్రైవ్. మీది విండోస్ 10 అయితే కనుక ఆ వ్యూ అని చెప్పేసి లేకపోతే యాడ్ అని చెప్పేసి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ చూస్తే కనుక మీకు ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట, మ్యాప్ నెట్వర్క్ డ్రైవ్ అని. క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ డ్రైవ్ లెటర్ మీకు ఏది కావాలో అక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద స్క్రిప్ట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ జెట్ డ్రైవ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, ఫోల్డర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో ఫోల్డర్ నేమ్ ఏది ఇక్కడ, యూ కెన్ సీ where is that, yeah, see here till this point within the script చూస్తే కనుక మనకు ఇక్కడ ఫోల్డర్ నేమ్ ఉందన్నమాట. సో copy this and you can see clearly it is HR recruitment folder. Paste this one and reconnect at sign in. Click on this connect using different credentials. ఎందుకంటే మనకు ల్యాప్టాప్ లాగిన్ అయింది ఒక యూజర్ నేమ్తో. సో సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ వాడట్లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ ఆప్షన్ and reconnect ante every time when I restart a machine also I need to connect this folder. Click on finish. So ikkada password, so username default ga localhost / storage lab1 అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూద్దాం, see here /user అంటే ఐ మీన్ స్క్రిప్ట్ లో ఉండి కాపీ చేసుకుంటున్నా. /user, this is called as username. అంటే ఏంటి, లోకల్ హోస్ట్ / మన స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ని యూజర్ నేమ్ కింద వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ స్టోరేజ్ ల్యాబ్ 2 అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ యూస్ లోకల్ హోస్ట్ / స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇవ్వకుండానే ఇక్కడ నాకు చూపిస్తుంది అనమాట. సో విచ్ ఇస్ ఫైన్, ఐ కెన్ గో విత్ దిస్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏంటి, ఇక్కడే ఉందన్నమాట పోర్టల్లో, సారీ స్క్రిప్ట్లో. సో ఈ స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తాను, నేను కాపీ చేసుకోవడానికి నాకు ఇక్కడ నుండి చేసుకోవాలా, ఇక్కడ నుండి చేసుకోవాలా, ఇక్కడ నుండి చేసుకోవాలా కన్ఫ్యూజన్. నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ గో టు సబ్స్క్రిప్షన్, storage account and show. It means I am seeing this access keys.
ఇక్కడ మీరు కంపేర్ చేస్తే కనుక dy3q అని స్టార్ట్ అయ్యి there is a key till there is a key like with 128 or like 56 characters. సో ఇది కాపీ చేసుకుంటాను. dy3 ఉంది కదా ఇక్కడ, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ dy3 ఓన్లీ, అంటే ప్రైమరీకి యూస్ చేస్తుంది. లేదు నాకు ఈ కీ వద్దు అండ్ ఇక్కడ ప్రైమరీకి యూస్ చేయను, లేకపోతే కీ 1 యూస్ చేయను, యూ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ విత్ దిస్ కీ 2 సెకండరీకి వెళ్ళి కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ యూజింగ్ కాపీ లైక్ కీ 2 అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. రిమెంబర్ క్రెడెన్షియల్స్, ఓకే. నౌ ఇప్పుడు చూడండి, మీ ల్యాప్టాప్లోని హెచ్ఆర్ రిక్రూట్మెంట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఇక్కడ, విచ్ ఈస్ ఏ నెట్వర్క్ ఫోల్డర్ ఆర్ a network file share which can be used for your data transactions. ఓకే, సో నేను ప్రతిసారి ఎందుకంటే హెచ్ఆర్ టీం వాళ్ళకి అజూర్ తెలియదు, చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. అండ్ ఇది యాక్సెస్ చేశాను అనుకోండి, వాళ్ళకి వాళ్ళ సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే ఈ ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను డేటా కాపీ చేస్తాను. లెట్ మీ కాపీ సమ్ ఫోల్డర్ హియర్. సో ఇది కాపీ చేస్తాను. సో నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి అజూర్ పోర్టల్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాను. వేర్ ఇస్ దట్? యా, నెట్వర్క్ డ్రైవ్. జస్ట్ టు షో యూ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఏంటి, నా లోకల్ ల్యాప్టాప్ నుండి ఈ నెట్వర్క్ డ్రైవ్లో కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేయడం లేదు. ఫ్రమ్ దేర్ టు మై సిస్టమ్ టు కాపీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. నౌ ఈ ఫోల్డర్ అజూర్లో ఉందా లేదా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఫైల్ షేర్స్కి వెళ్ళొచ్చు. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ బీ విజిబుల్ ఇన్ అజూర్ పోర్టల్. చూసారా? సో ఇందాక ఏదైతే నేను కాపీ పేస్ట్ చేశానో నా ల్యాప్టాప్లో అజూర్ పోర్టల్లో కూడా చూడొచ్చు అనమాట. సో అదే కనుక వాళ్ళకి ఇది యాక్సెస్ ఇచ్చి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి, ఇది ఆప్షన్ ఇక్కడ వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ చెక్ క్లిక్ చేయొద్దు, ఇలా చేశారనుకోండి వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, చేయలేరు అనమాట. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ యూజర్స్ ఆర్ నాట్ టెక్నికల్. దే డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ నీడ్స్. ఓకే, వాళ్ళకు నువ్వు ఒక ఆప్షన్ చెప్పించావు, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, అక్కడే క్లిక్ చేస్తారు. ఇంక వేరే ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, వాళ్ళకి తెలియదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వే that you can connect your file share folders to the users if they need this kind of folders for multiple users to access common set of data for their business requirements. Okay, so we will see some, and under that ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అప్లోడ్ లేదు, యాడ్ డైరెక్టరీ. డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి, ఆ ఫైల్ షేర్ కింద ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడం అంతే. లెట్స్ సి ఆఫర్ లెటర్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను, అండ్ రిలీవింగ్ లెటర్స్ అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. బికాస్ ఇట్ ఈస్ హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ ఫోల్డర్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఆల్ దోస్ రిలవెంట్ థింగ్స్. యాడ్ జాయినింగ్, లెట్స్ సే క్యాండిడేట్ డాక్యుమెంట్స్ అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. రైట్, హెచ్ఆర్స్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ దిస్ డేటా ఫర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. యుల్ బి సబ్మిటింగ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ వెన్ యూ జాయిన్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఇట్లాగా నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఈ డైరెక్టరీస్ అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను అజూర్లో. నాకు లోకల్లో వచ్చాయంటే చూద్దాం. చూసారా, నేను అక్కడ నుండి ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయని అవసరం లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ చేసినవి ఇక్కడ, ఇక్కడ చేసినవి అక్కడ సింక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డిలీట్ హియర్, it will get deleted in Azure as well. Yes, delete, refresh, and you can see it has got deleted. So you can have multiple segregations using this directories under the file shares. Atlage, if you want to delete this file share, yes, you can delete using this option and change tier. So ఈ ఫోల్డర్ రెగ్యులర్గా ఎవరు యాక్సెస్ చేయట్లేదు అంటే కనుక then I can go ahead and modify this
tear to cool tear, so that I can save the cost and ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట కూల్ టైర్లోకి వెళ్తే. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆర్ డిక్రీజ్ ద కెపాసిటీ, దిస్ ఇస్ వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ file share quota management. Okay, this is not a storage account level quota, this is just a file share. ఇక్కడ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఈ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్కి సంబంధించి మాత్రమే ఈ కోటా మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఈ లైక్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కామన్. సో డయాగ్నోస్ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్లో లైక్ కామన్గా ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక, అండ్ బిఫోర్ యూ ట్రబుల్ షూట్ by taking help from Microsoft support, you can directly come to this section and go through the options. Let's say if you are facing an issue with this mount issues, ఇందాక మనం ఫేస్ చేసాం, I'm not able to mount this file share to my laptop. So చూద్దాం ఏంటి ఇష్యూ ఏమై ఉండొచ్చు. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ కూడా మళ్ళీ వెతుక్కోకుండా, ఎస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద సెట్టింగ్స్ అండ్ ఓకే, అవర్ ట్రబుల్ షూటర్ డిడ్ నాట్ డిటెక్ట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో అది రన్ చేసిందంట, బట్ ఈ పోర్ట్స్ వర్క్ అవ్వాలి, Azure Files deployment, enable AD. There is some sort of settings which you can go for this diagnostics as well. అంటే ఏంటి, it will troubleshoot and will give you the fix whether there is any network issue or a port issue using this feature. I'm not going to troubleshoot. Let's go with this. So even file share లో కూడా access control ఉంది. You can even give control to this file share using access control. But in order to use this access control under the file share, you have to use Active Directory. So Active Directory feature enable అవ్వాలి. ఇది enable అవ్వాలంటే we should understand about Azure Active Directory. At this stage, ignore. We will see that in next level. Properties లో కామన్ గా ఉన్నాయి, లైక్ మోడిఫైడ్ డేట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అంతే. Snapshots, even for this specific folders you can add snapshots. Okay, let's say snapshot 1, apply, that's it. So ఈ సో అండ్ సో టైంలో ఈ హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఫోల్డర్కి నేను స్నాప్షాట్ తీసుకున్నాను. నాకు స్నాప్షాట్ అవసరం లేదు, బ్యాకప్ కావాలి, ఎస్ యు గో ఫర్ బ్యాకప్. బట్ in order to enable this backup at this stage, we have to understand recovery services vault, backup policies. So these concepts are totally different. So అది VMs చెప్పిన తర్వాత వస్తుంది అనమాట బ్యాకప్ మనకు. ఇఫ్ యూ సీ ద కంటెంట్, I don't want to confuse you at this stage because it will take you to the next set of service, which is recovery services vault. Okay, ignore this backup as well for now. Focus only on this file share creation and quota management and connecting to your local laptop. Modify some files and upload some files, delete it, and that will be your lab for today. And I'll pause for a minute. If there are any questions, we'll take up. Hari, Mm-hmm. క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు మనం ఒక నెట్వర్క్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేశాం కదా ఇప్పుడు. So we have సారీ created a network రఘు drive. రఘు 1 moment, ఎక్కువ వస్తుంది, నాకు క్లారిటీగా రావట్లేదు వాయిస్. నువ్వు ఫోన్ మొబైల్ హెడ్సెట్ వాడుతున్నావా? అవును అవును. అదే ప్రాబ్లం. ఓకే సరే, ఇప్పుడు చెప్పు. We have created a network drive, and in that network drive, folders are also there, right? ఆ, మనం ఇప్పుడు నెట్వర్క్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేశాము. ఆ, సో అందులో ఇక్కడ ఏదైతే క్రియేట్ చేశామో ఆ ఫైల్స్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి అవును. పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో.
ఉమ్, అక్కడ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి డిలీట్ అవుతాను కదా, ఐ మీన్ అజ్యూర్లోకి అవును డిలీట్ అవుతాను అవును ఫోల్డర్. అవును అవును. బట్ అలా కాకూడదంటే అది అలా అలా కా కాకూడదు, డిలీట్ కాకూడదు అది కదా. ఎందుకు రిక్వైర్మెంట్, ఎందుకు కాకూడదు? ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? అంటే ఐ మీన్ లైక్ అక్కడ డిలీట్ చేసే ఆప్షన్ రాకూడదు అని అక్కడ, ఐ మీన్ లైక్. డిలీట్ చేసే ఆప్షన్ రాకూడదంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్లో రీడర్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఒక 10 మంది ఉన్నారు, ఓన్లీ ఇద్దరికి మాత్రమే ఫుల్ కంట్రోల్ ఇవ్వాలి, మిగతా 8 మందికి రీడ్ యాక్సెస్ అంటే ఇక్కడ యాక్సెస్ కంట్రోల్లోకి వచ్చి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఈ స్పెసిఫిక్ ఫోల్డర్ మాత్రమే. సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఇది యాక్టివేషన్లో లేదనమాట. ఎందుకంటే నే ఆ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వాలంటే నేనేం చేయాలి, స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్తే గనక ఇక్కడ మనకు డిఫాల్ట్ అజూర్ ఏడి అథెంటికేషన్ అని ఉంది, ఇక్కడ డిసేబుల్ అయింది. ఇక్కడ నేను ఎనేబుల్ చేశాను అనుకో, ఎనేబుల్ అవుతుంది. బట్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత అజూర్ ఏడి గురించి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. సో డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఎనేబుల్ చేసినా కూడా అక్కడ మీరు యాక్సెస్ ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు డీవియేట్ దిస్ టాపిక్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు కవర్ దిస్ అజూర్ ఏడి టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దాని గురించి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ అట్ దిస్ స్టేజ్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకంటే ఇది అది అన్ని కలిపి చెప్పేస్తాను అనుకో, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో లెట్స్ గో స్టెప్ బై స్టెప్. నేను ఏం చెప్పాను అది ప్రాక్టీస్ ఓకే చేయండి. Then you are going to hear all the concepts, and at the end of our content you will be able to understand it, all the concepts. Like connecting, it will be like connecting dots anamata, right? So ఓకే ఓకే we are focusing step ఎందుకంటే I'm thinking on your way, so that you are not going to get confused every time when you do lab. సో ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ సడన్ గా ఏడికి తీసుకెళ్ళి అజూర్ ఏడి అంటే అది, ఇదంటే అది, అక్కడ అలా చేయాలి ఇది అని చెప్పాను అనుకో, ఇది పోతుంది అది పోతుంది. Okay, so let's not ఓకే deviate. నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. Right, any questions here? Right, so if no questions,